سلام و خوش آمدید به کانال سفر به هزاره جد. خوشحالیم که اینجا در این سفر نگاهی کوتاه به تاریخ قبایل بهسود و مسعود میندازیم. دو جامعه بسیار مهم هزاره که ریشه های عمیق در مناطق مانند سروبی، پکتیا و کابل دارند. این قبایل به خاطر هویت فرهنگی، قومی، استقامت و تاریخی غنیشان در چشمانداز متنوع قومی افغانستان شناخته می‌شوند. بیایید به این سفر کوتاه اما معنادار در دل تاریخ آنها بپردازیم. گشت و گذار در سرزمین‌های هزاره و کوههای هندوکش. داستان‌های سفر مدت هاست که به ما کمک کردند تا فرهنگ، جغرافیا و مردم مناطق مختلف را بهتر درک کنیم. یکی از مشهورترین مسافران تاریخ ابن بطوطه، کاوشگر مراکشی قرن 14 بود. او در سفر خود از مناطقی که امروز افغانستان نام دارد، از مناطقی چون کندوز، بغلان، پنجشیر، پشه‌ای، پروان، کابل و غزنی دیدن کرد. مناطقی که از گذشته‌های دور محل سکونت مردم هزاره بودند. ابن بطوطه در نوشته‌هایش نه تنها به مناظر طبیعی بلکه به فرهنگ، باورها و رهبران مذهبی آن زمان نیز اشاره کرده است. در اینجا خلاصه‌ای ساده است بخشی از سفر او را می‌خوانیم. او قانون را ذکر می‌کند که در آن مردم دام‌های خود را آزادانه رها می‌کردند و روی رانهایشان نام صاحبشان را می‌نوشتند و او و همراهانش نیز همین کار را کردند. وقتی از کوههای بلند و سرد هندوکش عبور کردند، نام این کوهها به معنای قاتل هندوها است، چون بسیاری از برده هایی که از هند آورده می شدند از شدت سرما در این راه جان بباختند و جایی به نام پنجهیر رسیدند که به معنای پنج کوه است. از آنجا وارد منطقه پشه‌ای شدند که امروزه به عنوان ولسوالی پشه‌ای شناخته می شود. مردم این منطقه زبان، ظاهر و آداب و رسوم متفاوتی نسبت به مناطق اطراف داشتند. یکی از قبایل بزرگ هزاره که از این منطقه به ویژه از بهسود جاغوری آمده‌اند، قبیله پشی نام دارد. در پشی ابن بطوطه به خانقاه شیخ اولیا، یک شخصیت روحانی مورد احترام رفت. عطا در زبان ترکی به معنای پدر است. مردم محلی باور داشتند که او 300 سال عمر کرده، ولی ابن بطوطه سن او را حدود 50 سال تخمین زد. مردم از طبقات مختلف، روستاها، شهری و حتی پادشاهان به زیارت او می آمدند. شیخ با گرمی از ابن بطوطه استقبال کرد و ضیافتی در کنار جوی آبی برگزار کرد. در ادامه سفر ابن بطوطه به شهری به نام بیرون رفت، جایی که با حاکم محلی به نام بارونتیا دیدار کرد. این حاکم از او استقبال کرد و نامه‌ای برای معرفیش به شهر غزنی به او داد تا در مسیرش از او استفاده کند. دو شخصیت مذهبی برجسته دیگری هزاره، تاتا ولی و بابا ولی در ارغنداب و قندهار دفن شدند. زیارتگاه بابا ولی درست در شمال قندهار میان باغ‌های انار در کنار رود ارغنداب قرار دارد. او یک صوفی مشهور بود و حتی توسط شاهرخ مرزا حاکم هرات در قرن 15 مورد احترام قرار گرفت. زیارتگاه آرامی او روی تپه‌ای قرار دارد. در حیاط کوچکی و قبر 2 تن از مریدان نزدیکش در کنار او دیده می شود. مسیر سفر ابن بطوطه او را از مناطق کلیدی عبور داد. از کندوز به بغلان، از طریق دره پنجشیر عبور از گذرگاه خواک، وارد دره هزاره و منطقه پشه‌ای، جایی که با شیخ اولیا دیدار کرد. سپس به بیرون، یعنی احتمالاً کوه صافی امروزی در پروان، از آنجا به شرق کابل از طریق بودخاک، تزیین و لوگر و در نهایت رسیدن به غزنی. این مناطق از دیرباز
سرزمین‌های هزاره نشین بودند. حتی بابور بنیانگذار امپراتوری مغول نیز به هزاره‌هایی و در نجراب اشاره کرده و آنان را همراه افغان‌ها کوچ‌نشین توصیف کرده است. او نوشته بود که بزرگترین گروهی هزاره‌های سلطان مسعود بودند. اگر حتی به گذشته دورتری برویم، استخری جغرافیدانی قرن دهم نوشته بود که مردم مناطق چون غزنی، کابل، لوگر و ولایات جنوبی لباس و زبانشان شبیه ترکان بوده است. این سفر از طریق منابع قدیمی به ما کمک میکند تا ریشه های عمیق و فرهنگی غنی مردم هزاره را در تاریخ افغانستان بهتر بشناسیم. بیایید به اکتشاف ادامه دهیم. سپاس از همراهی شما در این سفر کوتاه به تاریخ قبایل بهسود و مسعود. امیدواریم این برنامه باعث شود دید عمیق‌تری نسبت به میراث فرهنگی غنی که در قلب افغانستان نهفته است پیدا کنید. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً آن را لایک کنید، به اشتراک بگذارید و کانال را برای مطالب بیشتر درباره تاریخ، فرهنگ و داستان‌های سرزمین ما دنبال کنید. تا دیدار بعدی کنجکاو بمانید، در ارتباط بمانید و سپاس از اینکه بخشی از این سفر بودید. Hello and welcome to the Hezare Journey channel. We are glad you are here. In this episode, we'll take a quick look at the history of Behsud and Mas'ud tribes, two important Hezare communities with deep roots in places like Sorobi, Pektia, and Kabul. These tribes are known for their strong cultural identities, resilience, and rich history in Afghanistan's diverse ethnic landscape. Let's dive into this brief but meaningful journey through their past, exploring the Hezare lands and the Hindookush mountains. Travel stories have long helped us understand the culture, geography, and people of different regions. One of the most famous travelers in history was Ibn Battuta, a Moroccan explorer from the 14th century. During his travel through what is now Afghanistan, he visited areas like Kunduz, Baghlan, Panjshir, Bashi, Parwan, Kabul, and Ghazni. Regions historically inhabited by the Hezare people. In his writings, Ibn Battuta described not just the landscapes, but also the culture, beliefs, and religious leaders of the time. Here's a simplified summary of that part of his journey. He mentioned a law where people would let their livestock roam freely, marking them with the owner's name on their thighs. He and his companions followed the same practice as they crossed the high, cold Hindookush mountains, whose names means slayer of Hindus, because many slaves brought from India died from the harsh conditions. They reached a place called Panjshir, meaning five mountains. From there, they arrived in the Pashi area, now known as the Pashi district. The people here had a distinct language, appearance, and customs compared to nearby regions. One of the major Hezare tribes from the region, especially from Behsud and Joghuri, is known as the Pashi tribe. In Pashi, Ibn Battuta visited the lodge of Sheikh Ata, Eulya, a respected spiritual figure. Ata means father in Turkish. Local people believed he lived for 300 years, though Ibn Battuta thought he was closer to 50. People from all walks of life, villagers, city folk, and even kings visited his shrines. The Sheikh welcomed Ibn Battuta warmly and hosted a feast by the nearby stream. Continuing his journey, Ibn Battuta visited a city called Beirun, where he met a local ruler, Baron Tia.
This ruler welcomed him and gave him a letter of recommendation to present in غزنی further along his route. Two other important Hausa religious figures, Tata and Baba are buried in the Arghandab and Kandahar. Baba shrine lies just north of Kandahar among pomegranate trees by the Arghandab river. He was a respected Sufi mystic. Having honored by Shah Rukh Mirza, the ruler of Herat in the 15th century, his peaceful shrines sits on a hill, surrounded by a small yard with the graves of two of his close followers nearby. Ibn Battuta's route took him through many key regions, from Kunduz to Baghlan, through the Panjshir Valley, crossing the Khawak Pass, into the Hezare Valley and Pashi region, where he met Sheikh Ata Eulya. Then on to Beirun, likely today's Kuisafi in Parwan. From there to eastern Kabul through Butchak, Tazin and Logar, finally arriving in Ghazni. This area is very historically Hazare lands. Even Babur, the founder of the Mughal Empire, mentioned the Hazara people of Badra and Najran, describing them as nomads alongside Afghans. He noted that the biggest Hazara group was that of Sultan Mas'ud's Hazaras. Going back even further, Istikhari, a 10th century geographer, wrote that the people in places like Ghazni, Kabul, and the southern provinces dressed and spoke similarly to Turks. The journey through ancient travel records helps us better understanding the deep roots and cultural richness of the Hazara people in Afghanistan's history. Let's continue exploring together. Thank you for joining us on this brief journey through the history of the Bihsud and Masud tribes. We hope it gives you a deeper appreciation for the rich cultural heritage rooted in the heart of Afghanistan. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe to the channel for more content on history, culture, and the stories of our land. Until next time, stay curious, stay connected, and thank you for being part of this journey. Historical sources: Ibn Battuta, Zahir Muhammad Babur, and Istakhri. Thank you very much.